When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away. It's tawa ona iai le saolotonga o le tangata e fidi ai o ia I mea e finangalo iai. O te manato le sile mea alofa na mai e le atua, mai lava I le amatanga ina ua whau I tatou e le atua I ona folinga. Satu iai le manavaola, maavela iai le saolotonga, e fidi ai o ia I le lelei po leanga. E le manato mafuanga nanala I ona tu le la au I le whatoanga, ina ia vea ma pawai loto, ia vea ma tua oi, e loa I e le atua. If it wasn't clear, Robert, when I say no one's put a gun to your head to listen to this podcast, I was talking about how these pieces exist in the world. But for some reason, you're clicking on the Second Samoan podcast, and it's a totally freeing experience. No, not freeing in the sense that it'll free you, but when you click on that, you clicked it with total agency and autonomy, right? There's millions and even billions of podcasts out there, but you happen to click on this one. And now if you came by accident, then go ahead and opt out. But to the extent that you're able to discover this about you, that you have agency, that you live in the world that God made, and that God made us in the image of God with free will and the whole freedom of expression, of selection, to the extent that we receive that as a gift and embrace it, then that's a nice, good first brick into the foundation of our wall. What I was saying, Robert, is that if someone is putting a gun to your head to listen to this podcast and you value life more than what I'm saying here, then you could be coerced to doing something against your will that goes counter to agency, right? But you're not. You have free agency, you have free will, you have the ability to turn this off or not. And that would constitute a basic fundamental brick for this building that we're trying to put together. So ole winga la ole manatu, ole whaavaele nei ole nei atunuu, ole constitution le ole nei atunuu, e tutusa tangata uma na whaia le tua, na ave iai inalienable rights, ole na winga o ai ata tawe le ma whaia sesio na ave sea. E include ai lale agency, me tala no ai le ability to decide, whaile whai unga, e o normal whamalosia. O piliki mo moale na I le whaavai o le whale le nei o tatou whaia. Ina ia wheso soani I lo tatou atunuu aluanga I luma. In play in the garden, and had that one rule that you can do anything you want to do in the garden. You can partake, you can name, you can archive, you can participate in the creation, but the one rule, the one thing that constitutes boundary that'll distinguish creation from creator from creator is this one rule that he had, right? Don't touch the fruit. Don't eat of the forbidden apple. They call it an apple, but I'm not quite sure.
I'm using that term metaphorically. And that's our creation story. So boundaries are important. I mean, if you and I were to get together and I say, Robert, let's play a game, and if we don't have any rules, I mean, where would we start, right? I mean, so that's why rules are important, boundaries are important, and that tree in the middle of the garden is important. Its existence to bifurcate the divine from the mundane and the secular from the holy. And that's the Garden of Eden story. So le mafoanga le na laiona tu'e le tua le tua oi ma le la au il fatoanga I e tena. Ina ia I loa le esenga o le atua, ia ma le atua. Ina ua ia lai a tamu ma Eva ia le tua oi le na, ia ona whapeina ila ia ona a mata le tala I tangata. Na whailawa le atua tātou ia folinga ia te ia. Pule tangata I le me whai ngoa manu, fia. Ia pawala sina mesia, o le oe te tango I le la au I loa I le leima leanga. Ia ai pe le la au le ola, ina ia mo pe le ola, Manuia, fi le mu. Ia tātou dala nai, whatoanga I tena. So there's two creation stories. So there's the story in First Genesis where God created the heavens and earth ex nihilo, just by speaking it into existence. And when he created man and woman at the same time. And then the second creation story is Genesis 2, where about he doesn't create it with his words, but he uses his hands. It's sort of like a continual process. And when it came to man, he created man in his image. He breathed into it. And then one of the things he discovered early on is that it's not good for man to be himself, to be alone, to be by himself. So he put Adam to sleep and pulled out his right rib and created a woman. So that's the second creation story. Ile tusi o le kenese o lo ia ile tala le fawina le tuo langi langi e whaongaina le whamadalanga ana upu o whetalai atu ia malamalama o na malamalama lo lea. O le creation story lo na lua nai le kenese. E beise ia papalu e le tua ia le langi a o whaia e ia le langi. Pe iro na winga le nai midi ufatasi lo na mauli o le mauli o tangata. O le fawina foi lao le tangata na whai mua Adamu. O le me oelo e le tua e le tatauna no foto tasi le te maloa. Ia o na whaangase leo Adamu se ilo na iwi aso ai whawel fafine. So pe e le winga o le fafine na whai ina ia so swani I le te maloa. Basic fundamental creation story. Le mela e mali o le tala ina ua uma o na whawina Adamu ma Eva. Adamu I fulinga o le tua ma Eva ma liwi aso Adamu. Ia na tūro le whatoanga. Whamene I elti Apollo, na iei le o lo leanga, na iei le ivo. Pese ina whau whatasi ai le tua. Te ropalea te mina whau ai e le tua I le ngata. O te minatu na whau whatasi ai pe o na whau isi manu. Vai whaama me whetolofi. Ia o na whao sosoina lo leo le fine. Ia ma upa u le fine. A double click I le whao sosonga dato I loa I le. E peina amatai le pepelo. Pepelo le ngata. E pe o le winga la leo o satani o le o leanga o le al pepelo. O le whai o le tala e le taunuu. O le manao ina ia whai se me e se mene lo le meo lo vai ai. O te manatu o inae amatai ia le whaasosonga tangata ia ma le paua tangata ia ma le lemwhero te tūlai ono le tele pepelo.
So after we receive this gift of agency, of free will, of the ability to choose, what do we do with it? Because that's great power. And with great power, there's a responsibility that goes with it, because you don't want to wield it in a less than optimal way. So a part of, I think, development and the maturation of a spiritual person is to realize the power that they have and the responsibility that comes with it. The other thing that I've noticed is that words are now being weaponized. Pe o le mea o mai tawina ua le o toe tau le lalolangi e pe ona tau ai tupulanga ua mavae. O le o toe whinta wa te tele pe o le tau a mua lalolangi. Tau no lua lalolangi. Ia pe ua tau i nai tama i taua ia e wha o ngā ai ia upu. Whai titia tau a te tele. Ele o e se lava le manatu ia whasioti i stangata. Ia o le malaila o lo wha o ngā ina o le malai o upu. O le tala le tatu o tunuu e pala le maa ai le pala le tala. Ia o tala o upu e tele e tu whatasi e tusi e se ata. So e sao ai e upu le tatu o tunuu. O le winga o le tangata e se ili malo, e whau malo, e whina ngalo ina ia sili atu nei lo le mea lo iai. O lo whanau mai lai le nā winga o le tangata, ia le whaitaua. E pe o mamanu lea le tamatane, e mana o lava e sili atu ia nei lo isi. Ia, ai a whaina i la ia whawhine matamiti. Ia, e o alai nei teimi e pe ua whaonga lava upu. E langa ai ia le tui lalo, whaonga e istangata ia upu. E whamanua ina ai ia istangata. Ia, o lisi mea wa o iloe, le ngata o upu o a upenga. E te tau fu i ona whamalosia le malai o loo pa u i nei upu. In other words, not so much the speaking, but it's the listening. Not so much the words, but how the words land. Listen na whaiole. Ul whaival nei. Generational wealth. That's another issue we want to tackle. How do you hang on to generational wealth? How do you even begin a generation that has this proclivity towards the accumulation of wealth? And not just wealth in terms of currency and assets, but in terms of ideas, in terms of governance structure. How do you begin to generate that in the minds of the people? Right? That's what we want to do. When I look at a particular data point, I see my father during his generation buying a half an acre lot in Tafuna back in the 1970s when land was dirt cheap. So I think it starts with something like that. And then part of the skilling is to hang on to it as that gets passed on from his generation to our generation to the next generation. And I think when we understand that process, we can begin to wrap our mind around this idea of wealth that carries on from generation to generation to generation. You buy the land, and then you put something on it that generates income. And then from that income and that profit, you will buy additional land to repeat the process. And then before you pass on, you make sure that it's divvied up to the next generation. That's how generational wealth is perpetuated. And not just in this country, but also in Samoa. Ova ai I le
tamau ainga o lo tātou atunu o na ui loa le whasolo mai le tupulanga, ma le tupulanga, ma le tupulanga. O le lawelele lava, o le lawelele. Paul e senga o na ua tele ia me tu o ilungo lawelele le temin nei. O tele fo i tātou atunu ia ua taule lava ia le whasoa mo isi tupulanga ro whai mai, a mese lava ainga te tele. O na manatu role a whapea e maota tau ave manatu nei. Ia o te manatu tau fwed whapea nā tātou i nei i Long Beach ma LA ma California. Tau na amatau na au mai tō whamanino na e whaiai o tātou ainga i nei. Whatau e le stupulanga le whanua. Tutupu me le stupulanga whatu le whale lunga. Tutupu me le stupulanga whaise income as bisinisi. Ia na whasolo ai lava le, ia oa lava ne mamulu i le tofi. Ia le ngata whalaila o le ia o la tātou ngangana, o tātou tō whamanino, o tātou governance system, o tātou matai systems. Ia mai kalesia ma aulotu te tasi. Ia, o lava lea. So le alal talal tuspa ia e whai i le generational wealth. O le whata oto le li i le matai na alu malanga e tu ona taleni ia na ona. O le talana na manjoina avele lima i le ona e whengai mai le lima avele lua i le si au ona. Tasi le si. A le meu tatou i loa le talana e te taua o na whaise whaasilinga. A whapea e whananau mai i ta maiti o suli o le wealth lea ai le o le lei umata maiti e te tauna avele lima i le lima, avele lua i le lua. Ia o le tasi. Ia te tauna ave i le olo iai ia tale ni e lima o se fulu nei. Ia o na whalangolangola ia o ia i le tangata e se fulu taleni, se fulu tasi nei taleni. Ne e mawai ia so na whasi o manga. E pera o ngal nao o tanu le tuspa ia e le tauna vaevaeina umala wa ese ia nga va o tangata. E tawana ave ia le lima taleni tangata na te mwhaia le lima taleni. Lua taleni tangata na te mwhaia le lua. Ia le taleni tasi al tangata lea ia e tauna vaevae whalelei. So if you use the Bible as a metaphor, as a metric, as a book to go for these generational wealth pieces, Robert, you will find the parable of the talents and how we're to endow those with skills more talents than those without, right? We should take the talents from those who are abusing their talents and not putting it to work, and then give it to those who can generate fasilinga with it. And that's really what the lesson is for generational wealth. How do you preserve it? Well, you give it to the most efficient capital utilizes to use it better. And then for us who can't do a lot with it, we should just be obedient and show up for our rations. Until the next generation, when his kids are tired of being at the bottom of the rung, and they'll say, hey, look, come on, I just need an opportunity. And therein lies the American dream. So it's not just the unequal distribution of resources based on talent, ability, and know-how, but there's also systemic forces. We talk about the servants and the talents, but we never talk about the master. There is a master that tasks us to these talent-growing enterprises, and we never talk about that, right? And likewise here. So we talk about how some kids are having this entitlement mentality, and they feel like the servant with the one talent, and they say, hey, look, come on, and they feel entitled. But there's something more insidious. There is this thing that the master does, which is
only give out 1 talent to the 1 talent person. And when he didn't perform, he took it from him and gave it to the guy with 5. So we don't talk about that. But there are systemic institutional pieces that continue to rob the middle class and the poor. So that way, there's a lot more income inured to the top than there are to the middle and the bottom. And we have to be mindful of that. As purveyors of the Christian faith, as people made in the image of God that are sovereign, free will, we have to quit participating in these systems that continue to oppress the poor, the downtrodden, the people of color, those without education, the not so well connected. And maybe build a system that welcomes everybody, regardless of creed and their political aspirations and persuasions. Mo le nei atu nuu ina ua whaatoa le West, na offer e le malo ia le whasefuru eka mo tangata ia male asini. Everyone got a 40 acres and a mule when they were trying to settle the western part of the United States. Eila ainga na maua la tau whasefuru eka male asini. Ia ainga le I mawani la tau whasefuru eka. E me se ana I tangata uli. So o le fesidi la, o fea o whaielo tau whasefuru eka, papa pena mawas tau whasefuru eka. Ia, ma les fesidi tu atu, o la mena laina le mawa le whasefuru eka tangata o le wana I nei. Wao ina ala eta oto ai ia se whaatufunganga fo I mo le preservation of wealth, mo tatou a tangata. Sau inelo anti le onus fulu, a whewhisala o onus fulu montupu. Ia mataloa na whatoa ia lona lau ele ele I nei, whailona ainga, aveta meiti il kolisi, whailona ngā ruenga. Ia na mataloa ia na whau ia la lato wealth, let's say, ia o mai whaleo mato ainga, so swani mai whaleo si o anti I o matua, ia na mata whaleo na o whalute fo ia aseta si o mato fo I ainga. Ale winga la o lau tala, na iei teimi na toso ai ia aseta, ona o le whautauta, ona ua tele ai tālafu, ona ua tele taxes ma insurance, pe o isi na systemic forces, o isi na sa o le nei atunu o lo toso ai ia le tele o aseta. Ia, waila le whatulanga ina o le tamau aingo le nei atunu, I pe o tele a ia aseta le pito I lunga. Whaaleini aseta I le middle class, e o matuale ani aseta I laloi, I tangata matitiva. O le whaatufunganga la e tauna whaatufunga I nai tatou tangata Samoa o ola I nei Amerika, o le malamalama le I systems nei, ia ona whapei nai le ona whau o tatou ainga, ina ia oa lava ni whaamalosia tatou e whaia se mea tatou te le mana nao iai, me le finangalo iai. Oa ne I fosia I tatou I se tūlanga ua le ato toa ailo tatou fia ma numi e fo I fōlinga o le tua e pe ona whaia I le tangata I le amatanga. E pe o le mea na leo lo li lifa I le te leo le malaele nei. Don't become a victim. Yeah, me se al tatou tunu ule wa matau na atama mai o tatou tangata. So the Holy Trinity versus the USA. A fesili po le a le atua o lo tapua I e tangata Samoa. O le tali whengofie o le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. The Holy Trinity. Ona whapeala ia o le tatou characterization o le atua le tamā. O le atua le tamā, o le atua e tau talatasi, o le atua amia tonu. O le atua e whaia whai unga ma whamasinonga tonu. O le atua e bau. A characterize wha la tātou ia le atua le alo. O na whapelo tātou. O ia o le tangata e pe o I tātou.
Awai te ia folinga pa ia o le tua o mwhai e ia o na manu malo i le tunga mau ma le oti. Wa fio i le langi, fautua mo i tātou, awa wina mai le tua le nganga pa ia. E tofulia o mai tātou lo nofo i nei, ina ia fautua ina i tātou. E pe o le characterization e nā o le tua, the Holy Trinity. Ia a mea pla tātou ia le tua le nā i le United States of America. O na whapele o tātou, le tua ta mā e pe o le whamasinonga a le malo Amerika. O lātou nā whaia le upu muli muli, e interpret e lātou i e whai unga e whaia le Congress. E ailo lātou sao ma le upu e whai i me uma lava. I ona tātou vai atu lea i le alo on tātou whapele plestene le nao le United States. E pe au tātou foi, whiwhiri tangata. O lana upu malanga executive order e tau whetuli ai ia mea na whaia i le tunu ule nei. Ia male anganga pa ia e tau tutusa le nā i le Congress, ia i la tau o lo o whiriwhiria e leitu malo ma leitu malo i le whale lalo ma le whale lunga. O la tau ia la tau te au maia le finangalo mao ao manatu o tangata ina ia fau ai ia ni tu la fono. Ia awale malo. E whapenale winga o le nganga pa ia, tofu lia umga i tātou e le nganga pa ia. Ia me musu wale nganga pa ia, ia te oe tusa ma le lua pale whea ngai, ma le tuol te maa le alo, ia ma le nganga pa ia. So pe o le sina inside na o maua, o mai to wina, ma o te minatu o tupuili, i lo tātou atunu. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Yo, Manuia.